నా పేరు Rajeshwara, ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. పిల్లలొచ్చి చీఫ్ గెస్ట్‌గా ఉండమన్నారు. కానీ నేనెప్పుడు ఈ చీఫ్ గెస్ట్ ఆటిలకి ఎప్పుడు ఎళ్ళలేదు. కానీ వీళ్ళలో చాలామంది నా స్టూడెంట్స్. అందువల్ల ఒప్పుకోక తప్పలేదు. ఆ టైటిల్ ముందు నాకంత నచ్చలేదు. మేనేజ్ చేద్దాం. కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆ వర్డ్ అనేది మేనేజ్ చేద్దాం అనేది లైఫ్‌కి బానే సూట్ అవుద్ది. ఇక్కడ మేనేజ్ చేసినట్టు లేదు వర్క్. చాలా సీరియస్‌గా ఉంది. వీళ్ళందరూ జాబ్ చేస్తున్నారు. జాబ్ చేసి ఇంత పని చేస్తున్నారంటే ఫ్రీలాన్సర్ కూడా ఇంత పని చేయలేడు. అంత పని చేశాడు. ఏంటి మేనేజ్ చేద్దాం అన్నారేంటి అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ క్వెషన్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. ఈ పిల్లలు అలా చేశారు. కానీ చాలా చేశారు. ప్రింట్ మేకింగ్ గాని డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ వాడారు. ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేశారంతా ఆర్ట్‌లో. మొనాటనెస్ అనేదే లేదు. అసలు యాక్చువల్‌గా అందరూ ఓ దగ్గర పని చేస్తున్నారు. ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తది. ఎక్కడ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ కలగడం లేదు. ఒకళ్ళలోని ఇంకొకళ్ళలోని ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ లేదు అక్కడ. ఇండిపెండెంట్స్‌గా పనిచేశారు. చాలా బాగుంది. ఐయామ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంతమంది 10 మంది మనలో గ్రూప్ తయారైంది. వీళ్ళు ఇక్కడే కాకుండా వేరే రాష్ట్రాలు కూడా చూపిస్తే చాలా మంచిదని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ. So today, 10th July 2025, in State Art Gallery, one exhibition called Mini Chedda. So is happening. It is with 10 artists. So all together, and it is a wonderful show. And all are into pedagogy. I mean, everyone is teacher working in a schools, and it is really hard for any teacher because they spend lot of time for students for education. So, but here they are managing the time, and they took time for art. So, because everyone is belongs to fine arts education, they have all postgraduates and the research scholars. So everyone is here in the artist group, and so they have done wonderful work, very experimental, and you see the life path in every art of work. So one has done some scientifical experiment like about the body, so about the pollution what happening in present situation. One reacted towards the environmental urbanization, so the consequences. So everyone has one specific theme, and it is wonderful. It goes till 28th July, 20th July, and everyone must come and watch this. Okay, hi everyone. Thanks for coming for this show. This show is very special in terms of as you have already know, the show title is Manage Cheddam. Manage Cheddam. It didn't come from a casual way, but it had a lot of stories, a personal story, and it's a very honest title which came out from the hearts of every artist, because these artists are against all the odds, being an art educators and caregivers and parents and all, running a family. They kept their art practice alive, and they didn't let that spirit, they kept the spirit burning. And you can see, there are multiple works here, like printmaking, sculptures, paintings, and installation art. So there are multiple generation of artists who are in this. There are 10 artists who comes from very reputed art institutions of India, like JNFAU, Asst School of Arts and Communication, Central University of Hyderabad, MSU Baroda, Kalabhavan Shantiniketan, NID, and Jamia Millia Islamia University, Delhi. So they all got together and they created a group, and they decided to put up this beautiful show. So the show is very humble and very honest, and so I request everyone to just enjoy the show and see their honest works. So it's not about talking concepts, not about talking anything else intellectually, but then it's a resistance towards creating art itself.
So that's what makes this whole show special. It's very humble and honest. Thank you. So the show starts from today, which is 10th of July. It will be for 10 days until 28th of July. Everyone, please come and see the works, appreciate them, and support the artists. Thank you. This is Santosh. I have done my Master of Fine Arts from JNT College of Fine Arts. So after I've completed my Master of Fine Art, I started doing many different kind of professions like animation and then modeling, texturing, dynamics, all these things. And later on, I just moved to the kind of interior works also. And later on, I started doing the freelance works. These are all just because of to cope up and then manage a family and do the paintings. And later on, finally, I just shifted to the teaching career. And I was being into the Chirek International School as a head of the department. So we all when it comes to the show, it's not a normal show. All the artists are from a different areas. Like if you take myself, I'm from JNFAVO, and if you take some other artists, they are from Central University, and PR from Shantaniketan, PR from Baroda and all. So we all work together at one place. So we thought one fine day that why don't we have a show together. So we just came up with the title Manage Cheddam. So Manage Cheddam is not a kind of a word that we are managing a art. We are managing a families. We are managing a other responsibilities and giving the best to the art, giving the our best to the artwork and then produce the best artworks. So there we came up with the title, and it is actually going with the works also. It is very nice title. And when it comes to the work, I just do on a landscape. Basically here, if you see, these are all mostly surreal kind of landscapes. My process is like, I just tear different papers from a different magazine. Sometimes when I'm tearing a paper, so I sometimes without my knowledge, I'll just take a few artist images as well. So like that, subconsciously I just play the act of compiling all the collages, and after that I improvise them in artworks. So here if you see, there is a lot of fragmentation on each artwork. That is how it's very enjoyable when you see the artwork. It is all based on intuition. I don't even plan or think before I do the painting. It's a kind of a play for me. So after I complete the painting only, I come to see that okay, this is this. So most of the things subconsciously, whatever it goes into the mind, will come out when I do the painting. So it's all different kind of images which it will go into the mind, and different kind of images from a different kind of memories will pop up when I do the painting. So that is how even collage will help me to compile all the images and then put up into the artwork. So I really enjoy doing my process, and today I'm very much happy being here. I'm very much thankful for a show and my friends to have a show together. Thank you. Hi everyone, this is Srinivas Tingirkar. I'm an artist from Hyderabad. So, either a state art gallery, they are doing a show. Its name is like Manage Cheddam. Manage Cheddam is a title for our show. So, in this group show, we are 10 artists. 10 artists, we all are teachers. అందరూ టీచింగ్ జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్న టైంలో పెయింటింగ్స్ చేసుకుంటూ సో దాన్ని మా ప్యాషన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక షో చేస్తున్నామండి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టీచింగ్ ఫీల్డ్లో వండుకుంటా చాలామంది వరకు ఆర్ట్ని సర్వైవల్ కోసం జాబ్ చేస్తూ తన వర్క్లో వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సో మేమేంటంటే అలాంటి టీం, అలాంటి మెంబర్స్, అలాంటి టీచర్స్ అంతా మేమంతా ఒక టీం లాగా ఏర్పడి సీరియస్గా వర్క్ చేస్తూ ఈ మేనేజ్ చేద్దామని ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకొని మేము ఈ షోని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వర్క్స్ ఉన్నాయండి 10 ఆర్టిస్టు.
డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ప్రింట్ మేకింగ్స్, పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్ అండ్ మిక్స్డ్ మీడియం ఇన్‌స్టలేషన్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో, ఈ షో వచ్చేసి టిల్ 20th వరకు ఉంటుంది. సో, యూ ఆల్ షుడ్ కమ్ అండ్ విజిట్ అవర్ షో. అండ్ సో, ఇది నా వర్క్స్ అండి. నా వర్క్స్ వచ్చేసి ఇవన్నీ నా ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. లైక్ నేనేంటంటే నా చిన్నప్పుడు నేను చూసిన గతంలో జరిగిన ఇష్యూస్ మీద గాని, ప్రెజెంట్ నేను ఫేస్ చేస్తున్నానని, ఇవన్నీ నా నేను ఏదైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తున్నానో అట్లాంటి ఇష్యూస్ మీద నేను ఇవన్నీ వర్క్ చేయడం జరిగింది. యూ కెన్ సీ ఆల్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్. సో, ఇదేంటంటే ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఈ బనానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బనానా ఉందనుకోండి. లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ బనానా. బనానా ఫస్ట్ డే ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. సెకండ్ డే డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో, ఈవెన్ సొసైటీలో మనుషులు కూడా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అవర్ లైఫ్. సో, ఏంటంటే ఈ ఈ ఇమేజెస్ ఒక కాలనీ నేను చిన్నప్పుడు ఏదైతే ఫేస్ చేసినో ఆ కాలనీలో ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క ఇంటెన్షన్. అది కొంతమంది మూఢనమ్మకాలు కావచ్చు. కొంతమంది డిఫరెంట్ వాళ్ళ బిహేవియర్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాన్నంతా నేను పోర్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో, ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ఒక్కొక్క స్టోరీ. ఇందులో ప్రతి ఒక్క పెయింటింగ్‌లో ఒక్కొక్క ఇల్లు ఉంటుంది. ఇల్లు మీన్స్ లైక్ వాళ్ళ వ ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఒకరొకటి. ఒకరు కొంతమంది మూఢనమ్మకాలను బిలీవ్ చేస్తారు. కొంతమంది బిలీవ్ చేయరు. సో, అట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టోరీ. నేనేదైతే నా ఫ గతంలో గాని, ప్రెజెంట్ నేను చేస్తున్న సొసైటీలో దొరికిన ఇష్యూస్ మీద నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది. థాంక్ యూ సో మచ్. Myself, Gautam, like I belong to a traditional potters family background. I basically have studied my bachelor's from JNTU, master's from Shantiniketan, Kalabhavan, Vishwabharati. So after I returned from Shantiniketan, like I started with my childhood memories by making the smaller parts and constructing into the art form. I converted the smaller parts into the to the sculpture form, so like shape and everything. So from there I got inspiration from my childhood. This work is like place of forgotten craft. In this work, I wanted to show like my journey. Like these are my own cardboard footprints. So from here, if we start like the journey, the smaller parts is coming into my life like by constructing the forts, and I wanted to show my journey by. And each work has the individual concept like light and shadows. Like I did firing with black and red firing. So at the center, I showed like 5 elements like Panchabhutalu in that work. And one more work is that from my ancestors, I took the potter's wheel. That is almost like more than 150 years back. The wooden. On that wooden one, I constructed by using the smaller pots. In that work, like each work has like individual concept and everything. But my basic medium is like terracotta and ceramics. I wanted to do more sculptures. Thanks. Jay Prakash is ceramic clay. Recently, style of inspired by Lashma Gaud. ఇది ఈజీ స్టైల్లో చేసింది. చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది హై టెంపరేచర్ చేసి ఇంకోటి రామదేవతలు సింబల్గా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇది నా వర్క్ అంతా పాటరీ మీదే ఫామ్ అయి ఉంటుంది. పాట్స్ నేను వీల్ మీద పాట్స్ చేసి దాన్ని అసెంబ్లీ చేసి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. స్పెషల్గా నేను వాడే వీల్ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తాను. వీల్ వర్క్ చేసి జాయిన్ చేసిన తర్వాతనే కొన్ని ఫామ్ అంతా పాటరీ నుంచి తీసుకుంటాను. వీల్ మీద చేసిన డిఫరెంట్ షేప్స్ కానీ పార్ట్స్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ నేను అసెంబుల్ చేసుకుంటాను అనమాట. నా వర్క్ ఆఫ్ స్టైల్ అది కొంచెము ఈజిప్షియన్ స్టైల్ కొంచెం తీసుకున్నాను. ఇన్స్పైర్తో లక్ష్మాగౌడ్ వర్క్ కొంచెం తీసుకొని నా ఓన్ స్టైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నమాట. నేను నా పేరు వాసుదేవ్ అని. నేను ఎంఎస్ఎంఎస్లో ఎంఎస్వి బరోదాలో చేశాను స్కల్ప్చరు. నేను విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రావడం మూలంగా నేను విలేజ్లో ట్రైబల్ ఆర్ట్ మీద విలేజ్ అగ్రికల్చర్ మీద అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని వాళ్ళ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంటుంది గ్రోత్ మీద వర్క్ చేశాను. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్, వాళ్ళ స్టడీ చేసి నేను నా వర్క్లో చేయగలిగాను.
Thank you.